আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আই এম মাহাদি হাসান মোমো। একটা ভিডিও বানাতে বসেছি জাস্ট টু রিমাইন্ড মাইসেলফ দ্যাট আই নিড টু স্টপ ইউজিং চ্যাটজিপিটি। সো ডু ইউ অল। আমরা চাই না আমরা অকেজো হয়ে যাই, আমাদের ব্রেনটা অকেজো হয়ে যাক জাস্ট বিকজ সাম চ্যাটবোটস অ্যান্ড AI softwares or websites are cheaper and a dopamine rush, I guess. Because একটা সাডেন ইজ আসছে আমাদের কাছে, আমাদের মনে হচ্ছে ইন দ্য লং টার্ম ইফ উই সি আমাদের মধ্যে চিন্তা করার বিষয়টা ধীরে ধীরে চলে যাবে। চিন্তাশীলতা খুবই জরুরি একটা জিনিস, ট্রুলি ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালি যখন দেখছি স্কুল কলেজ পর্যায়ে স্টুডেন্টরা ওরাই চ্যাটজিপিটি এত বেশি ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে এবং এআই সফটওয়্যারগুলোতে। ইটস স্ক্যারি। চ্যাটজিপিটি মূলত মানুষকে অলস করে দিচ্ছে। যখন আমাদের মাথায় কোনো থট আসছে অর এনিথিং আমরা প্ল্যান করছি, তখন আমরা সেটা জাস্ট চ্যাট বক্সের মতো সেখানে ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি। তো আমাদের যে আগে টেন্ডেন্সিটা ছিল যে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করব, অবজার্ভ করব, আর বিভিন্ন বই থেকে বলো, ওয়েবসাইট থেকে বলো, ডেটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করব, ওই জিনিসটা আর থাকছে না চ্যাটজিপিটির কারণে। সো আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি হার্মফুল ফর আওয়ার ব্রেন। অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টিভিটি বাড়ছে না, কোনো লার্নিং হচ্ছে না, ক্রিয়েটিভিটি হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। এখন চ্যাটজিপিটির অল্টারনেটিভ কী হতে পারে? চ্যাটজিপিটির অল্টারনেটিভ হতে পারে বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইটস। It doesn't take much time. আগে আমরা কি করতাম, যখন আমাদের কোনো কিছু জানার দরকার হতো বিফোর চ্যাটজিপিটি, আমরা গুগলে সার্চ দিতাম, দেন গুগল আমাদেরকে অনেকগুলো রেজাল্টস দেখাতো, লাইক বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। দেন কতগুলো ওয়েবসাইট আমি ফলো করছি যেখানে বিভিন্ন থিসিস পেপার প্রফেসরদের ওগুলো থাকে। তো ওগুলো থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। স্পেশাল হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে তো এগুলো খুবই কাজে লাগে। দে আর টু লেজি টু go through their books, and whenever the teachers are giving assignments or other things, they're just putting the entire thing in ChatGPT. আর অনেক বড় একটা বিষয় যে বই পড়ার জিনিসটা চলে যাচ্ছে মানুষের মধ্য থেকে। বই আমরা একেবারেই পড়তে চাই না। অ্যাকচুয়ালি নেই, বই পড়ার সময়ও নেই আমাদের কাছে। I was reading this book, but Atomic Habits. বাট এটা অনেক বড়। আমি এটা শুরু করেছিলাম বাট শেষ করতে পারিনি, বিকজ কিছুদিন আগে আমার সেমিস্টার ফাইনাল শেষ হলো। আমি এটারও অল্টারনেটিভ খুঁজছিলাম যে কিভাবে এত ঘন্টার পড়াটাকে একটু কম সময়ে করা যায়। I looked up on YouTube, they have audio books, বাট অডিও বুকসগুলো বেশ বড়, লাইক 4-5 ঘন্টার। এতক্ষণ তো একটানা বসে থাকতে পারবো বা এতক্ষণ আমার ধৈর্যও নেই। ওয়েবসাইট which is, let me show you. অডিও বুকগুলো বেশ বড় হয়, বেশ অনেক টাইম কনজিউমিং। সো আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট বুক সামারিগুলো না আমাদেরকে অনেক কনসেপ্ট বুঝতে হেল্প করবে। লাইক আই সেড, চ্যাটজিপিটির অল্টারনেটিভ হিসেবে ওয়েবসাইট হতে পারে, বুকস হতে পারে। ইফ ইউ আর টু লেজি টু রিড বুকস, not only lazy, like you can be very busy, so এত ঘন্টা ধরে হয়তো বই পড়ার টাইমটা থাকে না, then you can always listen to the summaries গুলো less than half an hour হয়, সবগুলো approximately 16 মিনিট থেকে 25 মিনিটের মধ্যে। I discovered an amazing website যেটাতে আমি যে টাইপের বই পড়ি, স্পেশালি লাইক অ্যাটমিক হ্যাবিটস টাইপের
দেন আদার প্রোডাক্টিভিটি রিলেটেড বুকস, ওই টাইপের সবগুলো বই, এভরি কাইন্ড অফ বুক পাবো। আমি ওগুলো পড়ি, বাট অন্যান্যরা আরও অনেক ফিকশনাল বুকস হয়তো পড়ি, ওগুলোও এখানে পাওয়া যায়। That's the website, 15 minutes AI, and I was listening to that Atomic Habits, লাইক এন্টায়ার বইটার অডিও বুক আমি যখন দেখেছিলাম সেটা ছিল মেবি 4 ঘন্টার, অ্যান্ড দিস ইজ অনলি 21 মিনিটস। দিস বুক উড লিটারেলি টেক মি মেবি, এই বইটা অ্যাকচুয়ালি আমার শেষ করতে হয়তো 1 সপ্তাহের উপরে সময় লাগতো, বাট বাই দিস ওয়েবসাইট I can easily finish that book and understand the actual summary of this book in only 21 minutes. Can you believe this? It's amazing, right? So the question is how you will get this. You can get the website link in my description box, and I will also add this in my pinned comment. 15minutes.ai. Just this. You just need to search that. Suppose you have assignments or any kind of things, সেটা স্কুল লেভেলে হোক, আমরা জানি রিসেন্টলি আমাদের কারিকুলাম একটু চেঞ্জ হয়েছে, স্কুল লেভেলেও অনেক ক্রিয়েটিভ অ্যাসাইনমেন্টস টিচাররা দিচ্ছেন, এবং কলেজ লেভেলেও সেম, আর ইউনিভার্সিটি লেভেল আর হায়ার স্টাডিজ লেভেল সব জায়গাতেই আমাদের বিভিন্ন বুক রেফারেন্সগুলো যদি আমরা দিই তাহলে আমাদের রাইটিং কোয়ালিটি বেশ সুন্দর দেখায়, এবং আদার থিংস লিটারেলি শোজ দ্যাট ইউ হ্যাভ নলেজ, ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়াল নলেজ, নট লাইক তুমি ChatGPT থেকে সার্চ দিয়ে দিচ্ছ। ChatGPT ইজ সো কমন, বাট উই নিড টু স্ট্যান্ড আউট by purchasing their pricing and plans, and it's not that much. See the offer, that's a steal, right? By the way, one thing I forgot to mention, you can get 10,000 plus books, summaries, PDF, downloads, and access to the premium support. আর সাথে unlimited free audiobooks তো আছেই, which you can listen to anytime you want, whether you're working out or studying, whatever you do, you can just listen to that. So what else you're waiting for? অনেক হয়েছে ChatGPTর উপর নির্ভরশীলতা, ফর ইউর স্টাডিজ, বিনোদন বলো, যাই বলো, ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বইও পড়া লাগবে না। You just need 15 to 25 minutes, according whatever knowledge you want and whatever book you want. They have such nice summaries. বই পড়া প্র্যাকটিস করি আমরা, আমাদের ব্রেনটাকে ইউজ করি, ব্রেনের কর্মক্ষমতাকে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ব্রেন সুপারলেটিভ কম্পিউটারের চেয়েও অনেক 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 বেশি শক্তিশালী। আমরা কেন সেটা ফালাই দিয়ে কিছু ডাম চ্যাটবট দেন ChatGPT এগুলোর উপর ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল? Start reading books, and if you don't have much time, then listen to the audio books and those summaries. They will help a lot, trust me. So the link is in my description box and the pinned comment. Don't forget to check it out. Bye. Here's some of their popular book summaries. Let's listen to this one. It has 6 strategic principles for managers. Mostly this is all about art of business. সব সময় ভিডিও বানানো সময় সব ঝামেলা হয়ে যায়, যাই হোক সমস্যা নেই। We can always listen to some peaceful PDF and audiobooks.
books written over 2,500 years ago. Leaders, the strategic principles outlined present a comprehensive framework for gaining competitive advantage. আমার রুমের চেয়ে বেশি গোছানো হওয়া পসিবল না।